Morning all. Um, so this today let's learn the last topic of our syllabus. Actually, this topic is in the third module. So the revealed preference theory. Revealed preference theory is also a theory related to consumer behavior, and it comes under the ordinal utility analysis. Um, which we are learning in the second module. Ordinal utility analysis normally explains the consumer's behavior, consumer's satisfaction in an ordinal manner. Even though it is an ordinal utility theory, it is much superior to the so-called Hicks-Allen indifference curve analysis. Because in this theory, the founder of the theory explains the consumer's behavior without the use of indifference curve, or consumer's equilibrium without the use of indifference curve. Therefore, we can say it is superior to the Hicks-Allen indifference curve analysis. The revealed preference theory is Hicks-Allen indifference curve analysis, because the consumer's preferences are revealed or is marked through the preferences instead of using an indifference curve. In indifference curve, the consumer's preferences are determined through equilibrium. At the point where a difference curve tangent to budget line, and here this theory only the budget line is used to explain the consumer's preferences, not the indifference curve. And we can also say that it is also much superior to so-called Hicks-Allen. Superior to the Ordinal analysis, and also it is superior to Hicks-Allen difference curve analysis. Okay, now let's see the details of. And this theory was contribution of Paul A. Samuelson to microeconomic analysis. And this theory was developed in 1936 and it was introduced in 1938. And in his famous book published in 1938 known as Foundations of Economic Analysis. And I have mentioned it's much superior to Hicks-Allen difference curve analysis, because and also traditional theory marshalling concept, because the consumer's preferences are derived very logically and without the use of indifference curve, and it is more logically and scientifically formulated. And we can say it's a breakthrough the theory of demand analysis, and this theory states the law of demand without the use of indifference curve. Then this theory is having about some weak and strong version, and also it is explained. This theory is explained purely based on the observations of consumers' behavior. കൺസ്യൂമറുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറി മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഈ തിയറി എന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. There are certain assumptions based in this theory is also the theory was also constructed on the basis of certain assumptions. And the first assumption is rationality. And this assumption was we were learning in all previous consumer behavior analysis. The rationality means consumer is rational. All the consumers are rational, and that means they are always they all aim at maximizing their satisfaction. Then the second assumption is consistency. Consistency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. നമ്മളൊരു കൺസംഷനിൽ ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ
ട്രാവൽ ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാർ KSRTC ബസ് മാത്രമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര പ്രൈവറ്റ് ബസ് വന്നാലും അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ കാരണം അതിനെന്താണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു കംഫർട്ട്സും അതിലെ ഒരു സേഫ്റ്റിയൊക്കെ അവർക്ക് മറ്റു ബസ്സുകൾ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസിഷൻ അവർ. അപ്പം അതേ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് consumer prefer A, if A is greater than B, B cannot be greater than in any other circumstances when A is when it is available, when both the bundles are available. A എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ ബി യെ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഈ ബിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിന് എ കഴിഞ്ഞ് മുന്നിലാവില്ല ഒരിക്കലും. Then it is also based on another assumption called as transitivity. Transitivity assumption says A is revealed preferred to B, B is revealed preferred to C, then A is directly revealed preferred to C also. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, എ ബി യെ കഴിഞ്ഞും വലുതാണ്, ബി സി യെ കഴിഞ്ഞും വലുതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എ സി യെ കഴിഞ്ഞും വലുതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക, ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി. സപ്പോസ് വി ആർ പ്രിഫറിങ് ആപ്പിൾ മോസ്റ്റ്. അപ്പം ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയും ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഇനി ആപ്പിളും മുന്തിരിയും ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസസ് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ്, അതേപോലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്, വി ഓൾവേസ് പ്രിഫർ മോർ ദാൻ ലെസ്. വി ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു മാക്സിമൈസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് if A is revealed preferred to B, B is revealed preferred to C, then A is also revealed preferred to C. Okay. The next assumption is taste, and the taste of the consumer is unchanged. Then another one is weak ordering of consumer preference, and the weak and strong ordering of consumers preferences are explained in revealed preference axioms. Okay. So these are the basic assumptions of revealed preference theory. Now let's come to the fundamental theory. The fundamental principle of revealed preference theory is that choice reveals preference. നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകും, നിങ്ങൾ അവിടെ കുറെ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കുറെ ബ്രാൻഡുകൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് അവിടെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, അല്ലെ അതിന്റെ ഡിമാൻഡാണ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ചോയ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്, ദാറ്റ് റിവീൽസ് അവർ പ്രിഫറൻസസ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര വില കുറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഷോപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് റിവീൽ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനോടാണ് താല്പര്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം, ഇഫ് കൺസ്യൂമർ ചൂസസ് ബണ്ടിൽ എ while another bundle B was affordable, then we can say that bundle A is directly revealed preferred to bundle B. രണ്ട് ബണ്ടിലാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ രണ്ട് ബണ്ടിലാണ്. ഒരു ബണ്ടില് ആപ്പിള്, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി. രണ്ടാമത്തെ ബണ്ടില് ഈ പറയുന്ന മാംഗോ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, മാംഗോ, ബനാന, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൂടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ബണ്ടിലാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബണ്ടിൽ ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി ബണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതൊക്കെ അവസരത്തിൽ അടുത്തൊരു ബണ്ടിൽ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ ഒരു സെലക്ഷനിലൂടെ യു ആർ റിവീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ മച്ച്
interested in the first bundle of fruits, that is apple, orange, mundiri. അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. Face chooses bundle A, while another bundle B was affordable, then he can say A is directly revealed preferred to B. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ്. അതാണ് അയാൾ അതിലൂടെ റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ പ്രിഫറൻസസ്. And this is a optimal bundle that the consumer can afford. Okay. Then അതേപോലെ തന്നെ suppose consumer chooses bundle A, where commodity X and Y are consumed at price P1, while another bundle B was also affordable at price P1. രണ്ട് ബണ്ടിൽ എയും ബിയും, രണ്ട് ബണ്ടിലും പ്രൈസ് സെയിം ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ബണ്ടില് നമുക്ക് താഴെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം. P1 X1, P1 the price of X, X1 is the quantity of X. Then P1 Y1, price of Y1, quantity of Y1. Then greater than or equal to P1 X2 plus P1 X2 Y2. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതും, അപ്പം എ എന്ന ബണ്ടിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ബണ്ടിൽ എ ഈസ് P1 X1 plus P1 Y1 അതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we never choose another bundle. That means we are having much preference towards the first bundle A over the second bundle B. Second bundle B യിൽ P1 X2, P1 Y2 അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് P1 X1 ഉം P1 Y1 ഉം ആണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ we are revealing our preferences towards that commodity. അപ്പം അതിലൂടെ എന്താണ്, he directly he reveals his preferences towards that commodity. അപ്പോൾ അതാണ്. This theory can also be explained using another diagram. And in this diagram, there are a lot of combinations of commodity X and Y. Combination A, B, C, and E. Suppose we are choosing the combination A, while other combination B, C are available. Is it possible for a person to choose the combination E? No, it's not possible because it's beyond the reach of the consumer. Consumer is not having sufficient fund to purchase combination E. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ കൺസ്യൂമറിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിലില്ല. എൽ എം എന്നുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനാണ്. അത്ര ഇൻകം ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐദർ ഓൺ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓർ ബിലോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ. And so the combinations which are available to the consumer are A, B, and C. Suppose the consumer is choosing combination A over B and C, then we can say the consumer's preferences are directly revealed over bundle A and bundle C. എക്കും ബിക്കും മുകളിലാണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ പ്രിഫറൻസസ് അതിലൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇനി ബിയുടെ സിയുടെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വന്നാലും പിന്നെ അയാൾ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് when A is available, when both three options are available, he will choose only bundle A. അപ്പം ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന എ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, so this is that reveals his preferences for that commodity. It also reveals the demand for that commodity. So this is a basic concept of revealed preference theorem. Now let's have an understanding on the weak axiom and the strong axiom of revealed preference theorem. Let's first look at the weak axiom of consumer's preference. If A chooses to B, chooses to B or C, while the latter bundles are available, then it shows that A is revealed preferred to bundle other bundles. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്
എ എന്ന ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ when other bundles are available, മറ്റ് ബണ്ടിലുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എ എന്ന ബണ്ടിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that directly reveals his preferences towards that bundle of commodity. And it will happen in any circumstances whenever A is available, he will prefer only the combination A. If only they will choose the combination only if A is not available to them, then only they will go for other combinations. So this is a consistency as I see. The consumer will be always consistent towards his preferences. അപ്പൊ അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെ അയാൾ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Then other bundles can be preferred only if A is not available. എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം മറ്റ് ബണ്ടിലുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. So in the weak ordering, commodities do not have well-defined position. That means items are clustered, and none of the item in the group can be put ahead of others. And indifference curve analysis is weak ordering. Then നമുക്ക് ഈ വീക്ക് ഓർഡറിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ കൺസ്യൂമറെ ചൂസ് ചെയ്തു, അത് അയാളുടെ പ്രിഫറൻസ് റിവീൽ ചെയ്തു, അതിലൂടെ അയാൾ പിന്നീട് അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതില് ഒരു ബണ്ടിൽ മറ്റ് ബണ്ടിലിനേക്കഴിഞ്ഞ് സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. You cannot say that bundle A is B is superior to A is superior to B or B is superior to C. അതിന് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ വീക്ക് ആക്സിയത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം അത്ര അങ്ങ് വർക്ക് ആവില്ല. Because we cannot say whether transitivity axis is that if A greater than A is greater than B, B is greater than C, then A is also greater than C. That we cannot say consistently whether it is in the weak axiom of whether the weak axiom of revealed preference is transitive or transitivity axiom നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay. Consumer is indifferent between all these bundles. Once he has chosen one bundle, he will continue to choose that bundle. That is his habitual. It's a kind of habitual action from the part of consumer. അപ്പം ആ ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു പ്രിഫറൻസ്, ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഒരു ബണ്ടിലിനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഈ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ആക്സിയം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൺസ്യൂമർ ചൂസസ് എ ബണ്ടിൽ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് അതർ ബണ്ടിൽസ് ആർ ഇൻഫീരിയർ, they are equally preferable. അത് മറ്റു ബണ്ടിലുകൾ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഓർഡർ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിംഗ് ഉണ്ട്, അത് സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കേസ് you cannot say the bundle A that is superior to other bundles B and C. We cannot say, because there is no such provision to identify the position of the choices made by the consumer in revealed preference theorem, in weak axiom of the revealed preference theorem. So that is a weak axiom of revealed preference theorem. Weak axiom that satisfies only the consistency axiom. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്നും വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ അതിനുള്ള ഈ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിലും ഇൻഡിഫറന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഒന്നിനേക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ once he has chosen a bundle, he will continue to choose that, and therefore it satisfies our consistency axiom, but it doesn't satisfy the transitivity concept. Okay. Then strong ordering of revealed preference theory. The strong ordering of revealed preference satisfies both consistency and transitivity axioms, because the chosen bundle will be always superior to other bundles, and there is clear-cut demarcation between the bundles of commodities. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലും കൃത്യമായിട്ടും superior ആയിരിക്കും. A is greater than B, B is greater than C, then A is also greater than C. And that we can say like that only if one bundle is superior to other. In this case, one is superior to other, and therefore we can clearly
revealed our preference clearly state that it satisfies both consistency and um, transitivity axioms. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a well defined order for the order in the preference of the consumers or the bundle of commodities present there. കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ്. അപ്പം അത് റിവീൽ ചെയ്തു. അതാണ് സ്ട്രോങ് ആക്സിയം. സ്ട്രോങ് ആക്സിയത്തിൽ both consistency and transitivity conditions are satisfied. Okay. So this is about the revealed preference theorem, and പലപ്പോഴും ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറം. ഇത് കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അത് മെസ്സേജ് അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.